the Archbishop of Mombasa, one of the counties that has been locked down in the coast area. The area I kind of cover is Kwale, another place locked down, Kilifi, another area locked down, and Mombasa. And of course, Taita Taveta, that's the other area that is a little bit open now. As I speak today, this is the second day of what we call the Holy Days of Holy Week. Yesterday was Holy Thursday. Today is Holy Friday, or Good Friday, we call it. And tomorrow is the final day of the climax towards the resurrection. As I speak to you all who are looking and going to watch this video, I'm in one of the parishes where we've been streaming our masses live, and I believe it has been also a point where we've been able to get contact with our Christians, because this is a very unique Easter. A unique Easter in the sense that we are at a time when no one is going to the church publicly. Only 2 or 3 people will be there with their cameras, like the members of the Fourth Estate here. And as I speak to you all, Lord, this to you all, people of God, and anyone watching me today, we are at a moment when the world seems to have been turned upside down. When the things we did normally are not normal anymore. When we cannot greet each other by hand anymore. When we cannot hug each other as we used to do anymore. Courtesy Corona. And I say this because it has caused a lot of issues, even in family. I remember myself the other day visiting a place, and as I knocked the door, the gate was opened by a watchman. And this watchman was so sad looking. And I looked at him and I said, "Mzee, ni nini?" He said, "Corona." Uh-oh. Then I was shocked, and I said, not only shocked, but I could understand. He was saddened. He was looking not so upbeat as he usually is. The second chance I had was with my staff. Very early in the last 2 weeks, I sat them down when we were reflecting on what is happening, and I asked each one of them, "How do you feel? Unajisikiaje?" And most of them said different things. One said, afraid. Another said, scared. Another one said, confused. Another one said, not sure. So these are the state of everyone in our country, and I'm sure in many other countries. And as I stand here to speak to myself and all of you and everyone who's listening and hearing me, I want to also appreciate there's a lot of suffering, while there's also a lot of people who have given time and energy to caring, serving the poor, the needy, the sick, and more so the Ministry of Health that has gone out full throttle, the government themselves, who are trying to go full throttle to bring the awareness of the dangers this disease has brought us. I'm not going to talk about the numbers. The numbers are shocking. Each country has lost at least some members of their families, their lives, some members of their communities. And I know it is not going to be the same as we end, whatever time we end. Some will be there, some will not be there. We can see it happening in the countries where it started first. So my call today on this Good Friday is to remind ourselves of the suffering of the majority of Kenyans, because I'm in Kenya now, the suffering of our coastal people who cannot move freely as they used to. Many have lost, of course, livelihood. They do not have their kibandas anymore. They don't have their tuk-tuks anymore. They cannot do what they used to do before. The suffering of majority
Kenyans, not only Kenyans, world over. Every country has something to talk about. And I believe this Good Friday is truly a reminder and at the same time an encouragement to all of us because it's about suffering Christ. Good Friday, we remind ourselves of Christ who suffered. He was betrayed by his own friends. Remember Judas? You remember he went and sold him. He said, mkinipatia chochote kile, mimi nitampa mtu huyu. He was the treasurer of the group of the disciples and Jesus himself. And there he is, corruption starting right there, selling his own master. And not only that, did he go ahead and betray him by a kiss? Because he said, whoever I'll see him, whoever I'll embrace, that's a man, catch him. As I speak to myself, I know this happens all the time, and many times in community, in society, in countries here and countries elsewhere, betrayal of the innocent. Because Christ was innocent, Christ had no fault of his own, but he was betrayed by his own friends. Nonetheless, Christ knew too well why he had to go to Jerusalem. You remember, they were following him to catch him. And many times he's escaped them. But this particular day, we call Palm Sunday, he chooses to go to Jerusalem in a kind of procession, in a big way. We are told only Palm Sunday comes in with a boat, in a donkey, and all of them welcome with joy and so on. But he also knew at the back of his mind, these are the days. Holy Thursday, yesterday, we had him doing what an old man would do when he finds perhaps his time has come to an end. He calls his sons and daughters, he calls his family and says, look, my heart is in pain. And I know now there are many people who are in pain because of diseases or suffering, or even in deathbeds, in hospitals, or in places. They call the family together and say, well, I have something to share with you. This is what I want you to do when I'm gone. So Christ called us and he said, do this in memory of me. And what was that he did? He shared with him the last meal, Holy Thursday. He shared with him his last supper with his disciples. And that is the moment it all began, when he was betrayed. And today, we come on to remember his suffering. The suffering of an innocent man. This is found in all of us. This is also found in our countries where innocent people suffer without fault of their own. I give an example. The other day, we were all Kenyans disturbed about what we saw at the Likoni ferry. I live in Mombasa. And, yes, there's a curfew. Yes, there's an announcement. We should all go home early. But what happened? Some of us get too enthusiastic. And I think, thank God, the president apologized for that kind of a treatment of our people. I think we're called to take care of each other, not to brutalize each other. We're called to care, love, serve, and not to cause more pain than we wish to have. Already, the ordinary person has so much challenge to feed for his family, to bring bread on the table, to share their lives in a caring, loving manner. Mothers have to walk with their kids, the young ones, especially now when everybody's home. We should show that care at these moments. Good Friday is a day we remind ourselves there are many abandoned people, abandoned by society. There are many street boys, girls, families. There are many who out there have nobody to care for them. They go out scavenging for food. And now imagine the way things are. There's nobody on the streets. It's going to be very tough. So thanks be to God,
others who have it are able to share. It's a moment to remind ourselves we go out and care for those who cannot care for themselves. They are denounced by community because perhaps we'd see them as rejects of society, and we are called to remind ourselves God is telling us, yes, like the story of the rich man, the Lazarus, he sits there while we pass by. We are called to reach out to that Lazarus on our path, on our neighborhood, in our society where we live. Christ was shouted at by the crowds. The crowds were Msulubishe. Today we'll hear that. Remember, during this period of Lent or fasting by Christians for the 40 days, every Friday we had what we call the Stations of the Cross. And the Stations of Cross just remind us that journey Christ made from Pilate, from where he was captured to the crucifixion, the many aspects of it. Short but very strong, very powerful, where carrying the cross, accepting it was tough. He was innocent and yet he accepted to carry the cross. Why did he? Because somebody said, release the murderer and give us Jesus. Barabbas had a fault of his own. He was to be released around this time, Easter time. But Pilate gave them an opportunity. He said, do you want me to release the king of the Jews or Barabbas? And they chose to release Barabbas and crucify Jesus. They shouted, crucify him. So perhaps in our own way, many times, do we crucify or shout that they should wajikipate? We have authorities that sometimes use their authorities in a manner that is a little bit beyond the expectation of ordinary people. Because when we vote people in, when we engage communities and have their leadership, our presumption is they are serving our interest, they will support us, but sometimes it has not happened in our countries, and not only Kenya but other countries too, where life and people have lost life due to the usurping of power and using power badly. Pontius Pilate is an example of a kind of a judge who knew the truth, but he didn't bind by it. That he knew Jesus was innocent. In fact, he knew very well because he was well known in the village, in the place he lived. But he chose, despite knowing that, to bend to the voices of those who seemed to, what you call mass action to trample on the innocent. He was mocked, humiliated, misunderstood. And we know that Christ, as we all are in times of remembering things, this season of Christian season, stripped naked in front of everybody when they go to the cross. His dignity was trampled upon. He was tortured, and more than that, later executed, led to die on the cross. So Friday for us reminds the suffering of humanity, which we can say our world now is on Good Friday. It's called good, and yet what we see is suffering. Why was it so? It was Christ's suffering that brought humanity to salvation. John 3:16, God loved the world so much so that he gave his only begotten son. Hii ndio sababu za kusema, we are here to say, if humanity is suffering today, is our prayer and hope, all these things we see happening should not totally discourage us, but give us the energy to say, overcome them, and go on to the final end and say, we want to emerge like Christ should emerge on Easter Sunday, that though death came,
there was a new life born. The moment of Easter for us as Christians, we celebrate the life of Jesus, the suffering, the death, and the resurrection. And that's what we wish our suffering bring us. The challenges we go through, they become our strength to rise up and win. As we end, and as I end by thanking God for this opportunity, it's very rare, as I say, some of us in history, we have never said masses or without people. And we have never prayed in a little place where there's no one else except a big crowd or a small crowd. But these times are very unique. And I think we can take a good opportunity to do what we call soul searching. Kujiuliza maswali, are we being told to look at our lifestyle? Are we being not told to look at our governance structures? Are we not being called to look at how do we care? How do we spend the monies we collect taxes from? How do I spend the money in the family that I earn as a salary? How do we? And then again, it is now pushing us to the family level. That's why we cannot interact very closely in a larger crowds. But in the family of 5, in the family of 6, we are able to put our hearts together. I know it's tough moments. Somebody has said, due to this coming back on the families, there's been some reconciliation. There's also been some little fights due to space, just space enough. We know there are many people out there in our, what we call informal urban areas, informal sectors where people live, the slums and so on. A tough moment because you're told, keep your distance, but you can't because our room, our house, our street, our next door neighbor is literally nose to nose with me. We must do something. And then this is a moment to reflect. Do we not allow ourselves to begin to say, what should we do after this? In the event there is corona or no corona, it tells us there's something there we're learning, we're teaching ourselves. We need space for each other. Last but not least, my dear people of God, wherever you are, and in particular those of us who are believers in Christ, Christ was open to everyone. You remember the stories of the Samaritan woman who comes and says, give me some water. And then everybody says, why should I give you some water? You're a Jew and I'm a Samaritan. That is a story known. And eventually, after the conversation, Jesus eventually tells her, you should be the one asking me for the water. But that relationship told us, tusibaguane, tusionane katika macho ya kabila hii, kabila ile, tajiri huyu, maskini yule. Tusibaguane katika menajili ya kwamba dini hii, dini ile, bali kwamba sisi ni wamoja kama jamii. No wonder all of us are facing the same issues. Same issues, doesn't matter. Kuna wagonjwa ambao saa hizi ni prime ministers of countries. Kuna wagonjwa wamekuwa deputy governors na kadhalika. Lakini tunaalikwa tutambue Kristo anatuita, Mungu anatuita, tujitambulishe kama binadamu tunaotoka katika hisia moja, kwamba Mungu ametuumba kama binadamu, tuweze kufurahiana katika sura zetu mbalimbali, katika hali ambazo tumejaliwa, hasa katika nyakati hizi. Tuna changamoto nyingi ambazo tunaweza kuendelea nazo za kiuchumi. Haya naachia wanaoendelea na kuchambua. Uchumi wetu umezorora na unazorota kwa nini? Na ni nini inafanya mipangilio yetu iwe mara nyingi haifikii ile kiwango tunahitaji? Hali ambazo tumezungumzia katika muda mwingi sasa, kipindi ambacho kabla ya wakati huu, tutaijengaje nchi yetu upya? It should be a moment to reflect. Sote tumeitwa kwenda kama retreat na Mungu. Hata si kwenye mahoteli tena, ni kwenye familia tena, ni kwenye sehemu ndogo ndogo ambao nakutana wawili watatu. What should be our next step in life? Basi nawaahidi sala zetu, na kama Wakristo na watu wa imani nyingi ambao tunasali, tunaambiwa tuombeni, tusalini,
tubisheni, tufunguliweni na Mungu njia ambazo tunataka tuwe katika kipindi hiki. Mungu abariki kazi yetu sote, na hasa note mnaofanya kazi mbalimbali, waeneza habari kwa njia mbalimbali kama sisi walio hapa. Kama si nyinyi tungejua ugonjwa unaendeleaje sehemu zingine, mahali pengine. Tuwe wa kweli, tuwe wenye kupenda kujuza watu mambo yanavyoenenda kwa ukweli na sio propaganda. Na la mwisho kabisa, kuna hii unaita siku hizi wanaita kwamba mtu ameugua, huyu ndiye mwenye shida. Juzi Mombasa tulisoma mmoja amepigwa na wenzake eti anabeba ugonjwa na kwamba hakuwa nao. Na uamuzi huo, let's be kind to each other. Shambuliane kwa maneno au kwa matendo, kwa sababu mmoja ameadhirika. Kuadhirika kugonjwa huu si chaguo la mtu, lakini tumejifunza mengi kwamba please, kama wewe unajua umetoka safari tunaelekezwa na hasa za nje, tafadhali jifungie ndani muda. Sivyo tumeona kwamba serikali imeenda kuikaza mwendo kwamba watakufungia ndani kwa malipo yako mwenyewe. Heri jifungie ndani kwa nyumba yako mwenyewe, ule na ukikeshia na jamaa na marafiki zako wa nyumbani. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu abariki kazi ya mikono yetu popote ulipo msikilizaji au mtazamaji. Na zaidi tuombeane, tushikane mikono, tuwasaidie wale ambao tunaona wanakwama, hasa madaktari wetu tuwaombee, na hasa katika utendakazi zao za kuhudumia wagonjwa. Na tunafurahi wengi wamejitolea. Tunajua hata nje ya nchi yetu kuna wengi wameadhirika. So we still insist serikali isiwaache bila protective gear, kuanzia wauguzi wa chini mpaka wa juu, kwamba wasija wakaadhirika huku wanahudumia watu kwa kujitolea wengi wao. Ni nafasi nzuri tuliopewa na Mungu ili tujengane kadiri na uwezo wa kila mmoja wetu, na kipaji alichonacho kitumike kwa kuleta usawa na umoja katika nchi yetu na kwa wale ambao hasa wanaadhirika. Asanteni sana, niwatakieni Mkenya mwenzangu unayetazama kwa karibu na mbali, niwatakieni Pasaka iliyo njema. Tufufuke, tuzinduke, tuzinduane ili kwamba tuwe na maelekeo mapya mazuri na ambayo ni ya kusaidia. Napenda niingize mambo mawili tu ambayo serikali imependekezea kuwahudumia wagonjwa walio na shida. Tafadhalini wanaohusika, isiwe ni nafasi ya, kuna watu wanasema is my time to eat. Sio wakati wa kula, ni wakati wa kuhudumia. Na ni wakati wa kuwa wazi. Tuliona hata mwanzoni kabisa ulipotokea tu Mkenya naangalia what can I do. Yes, ni vizuri kuona jinsi utasaidia, lakini tuwe uadilifu na wenye ukweli mambo yalivyo. Tuhudumiane bila kubaguana. Asante na Mungu abariki nchi yetu. Na watakia safari wanaosafiri kuelekea familiani, japo wengine tumefungiwa. Tunatakia tushike pia sheria zetu, kwa sababu zimewekwa kwa sababu ya kutujenga, sio kutuzuia kwenda kwa familia. Kwa sababu ukipenya uende kupanya route na labda umeugua na uende kwa familia, sasa umeenda kuwamaliza, hukuenda kuwasaidia. So tujaribu kutumia busara ambazo tumejaliwa na Mungu, na ni nyingi, watu wote tuna busara zetu. Na pia tukasema, na sinarudia tena na tena, wale wamepewa majukumu ya kusimamia hasa walinda usalama, tufanye haya yote kwa utu, in a humane manner, where we deal with people knowing they already have a problem, wana shida tayari. Tusiwaongezee. Tumeona jana juzi moja amevunjwa miguu au something. Inasikitisha. Ndio, using excessive power, mpaka uvunje mguu lazima umetumia excessive power na mengineo. Mungu abariki kazi ya mikono yetu, na hasa kipindi kilicho nacho. Asanteni sana waenezaji habari wa the different houses for communication, na nashukuru sana kwamba mmependa kugandamana nasi katika siku ya leo. Kuanzia leo kuna wale wanaofanya njia ya msalaba,
katika makanisa yao, mtu mmoja mmoja, wawili wawili, na mapadi kwingine wanaeneza habari hizi kupitia streaming. This is one of our points where we are doing this. We have only 4 people, 2 camera people, 1 technician, na tunaendelea na ibada hizi ili wengine waweze kushiriki wakiwa mbali, kwa sababu naye Mungu ametupa akili na busara za kujua what to do times like this. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu abariki kazi mikono yenu. Endapo kuna swali nitawapa nafasi moja mawili. Tafadhali. Tutambue kwanza, sheria huwekwa ili kuzuia shida fulani au kuokoa watu wasiingie katika shida fulani. Kwa kweli kama ingewezekana sote tuvae kulingana na vinavyopendekezwa, nafikiri ni vizuri, kwa sababu tumeambiwa nyute na njia za kuongea zinaleta kwa maambukizaji. So na hakika hiyo ni hali ambayo ya kutukumbusha this matter is serious. Ili jambo ni la kutia mkazo, na tumeona wakijaribu kwa njia mbalimbali, na tumeona pia nchi ambapo walipuuza, na tunaona solutions ziko wazi. So anaifanya hivyo na wanaofanya hivyo wanajaribu kukazia ule kwamba ili jambo ni muhimu. Mimi nina ya kwangu size ilikuwa kwenye gari, lakini kwa kuwa niko naongea hapa nikasema niuitoe. Kwa nini? Kwa sababu kama kweli nitaambukiza mtu, ni kama vile nampa mtu sumu. Ni kweli haiui hapo kwa hapo, lakini inasambaa katika njia hiyo mara nyingi sana. So na kama tutaweza kutoka katika hali ya kufungiwa, sasa Mombasa ni kisiwa, ni kama gereza, hatuwezi kwenda mbali, Robinson Island. Na hali hizi tutaweza kuzishinda tu tukiweza kukabili au kukabili hali hii, tuweze kupunguza. Ni wazi of course inafaa watu wapewe muda kidogo tu, waambiwe from this time to this time kila mmoja hao wamepata. Bado haziko tayari, haziko mahali pengi, hakuna, na mahali kwingi pia hata kama ziko mtu labda hawezi kuafford. So ukiwapa watu muda, waambie by this time. Tutashukuru tulipopewa notice wa Mombasa, Kilifi na Kwale. Nilikuwa Nairobi, naambiwa na Zikandinge mzee wetu pale, tuambiwe jioni kesho yake mtakuwa mmefungiwa Mombasa. So najua nitajikaza nifike kabla hujafungiwa nje. So ile space, ile instant yoleta shida, kwa sababu mtu hayuko tayari. Lakini pia habari mahali kwingi hazijafika kwamba ugonjwa huu ni hatari. Ugonjwa huu tunao. Kulikuwa na zile tetezi kwamba haushiki Mwafrika. Sasa tuna Waafrika wangapi? 179 nafikiri nimeona jana ujuzi. Zashika kila mmoja. Watoto hawashiki. Haya, watoto tumeona. Vijana tumeambiwa sasa hata ndio wengi. So sio jambo la mchezo, na kama mtu atampa mwenzetu sumu kwa njia kutovaa, itakuwa haitusaidii. Kumbe basi serikali ina jukumu la kukazia mambo kama haya, lakini pia ifanye katika namna kwamba jambo hili laweza kutekelezeka. Kwa mfano, nimeona mmeambiwa tusitangamane watu wengi. Jana natoka Nairobi, juzi natoka Nairobi, na nikasikitika kwa sababu naona wale walinda usalama wamewekwa kwenye Land Rover. Watu wamejaa, walikuwa nyuma mbele yangu naona, na wao wanaenda kuambia watu simameni mita moja. Nikasema sasa hapa jamani, yes it takes time, inachukua muda. I'm sure with time watabeba 3 4 kwenye Land Rover hiyo. Na sio mwananchi wa kawaida tu,
hata sehemu nyingi bado hatujaweza kufikia ngazi hizo, lakini tungependa tuhimize watu wayachukulie kwa uzito mambo haya. Yes. We have seen the wonderful work of the church in regards to education and health. And this disease has actually changed the environment and has created more suffering, especially those who are in formal employment. My question is, it is good that the church is playing its role in encouraging and spiritual nourishment through the media that is available. But is there any plan in regards to the church actually helping the most needy in the Archdiocese of Mombasa? Kanisa siku zote huwa karibu na watu, kwa sababu kanisa sio Baba Mtakatifu tu, na hata Baba Mtakatifu yeye mwenyewe uelekeza watu wahudumiane, wasaidiane kwa njia mbalimbali. Kwa mfano sasa tunao mpangilio ambao tumeweka katika jimbo letu Katoliki kuu la Mombasa kusaidiana katika watu walioathirika, na hasa wale ambao ni wa informal sectors kama slums na kadhalika, kwamba tumetambua watu kadhaa hupo, kwa sababu tuna team tunaita emergency team ama kikundi cha dharura. Kinao wauguzi, kinao wafanyabiashara, ina ofisi yetu wa Caritas, ina ofisi ya education, ina ofisi ya kadhalika. Jana au juzi tumeona gavana akizindua chakula na grupu nyingine ya tunaita Mombasa Church Forum, ambao tunahusiana na ofisi ya gavana katika ile Christmas tree. Na wao walikusanya hela kidogo, wamechangia kununua chakula, hasa kulenga sehemu ambazo zinahitajika zaidi. Lakini sio chakula tupige laini tu, chakula cha bure kimekuja. Pia kuna mpangilio ya serikali ambayo tungependa iwe wazi na iweze kufahamishwa watu ni nani afike kwa namna gani. Inaanzia kwenye mitaani mbalimbali. Hii mipango tunataka tushirikiane nao, kusiwe kwamba ni wajua sasa usipounganisha vizuri, moja atakimbia huku apate chakula, huyu apate huku, na wale wenye shida wakose. Kwa hivyo kuna mipangilio hiyo at Archdiocesan level kupitia makundi yetu ya kanisa, makundi yetu ya imani ambao tunashirikiana nao, washikadau tunaoshirikiana nao, partners kama CAFOD, CRS na wengine. Katika national office pia kuna ofisi inayoshughulikia mambo kama hayo, ili pia ilenge sehemu mbalimbali. Kwa mfano tayari kushirikiano wetu na kanisa wameanza Kibera kulenga familia kadhaa kupata labda chakula cha mwezi mzima. Hapa kuna watu wamehusiana na wengine wakaanza kusaidiana na washikadau na parokia au watu wanaoishi sehemu ya Bangladesh, wakatenga familia kadhaa ambao naona hizi isiposaidiwa kutakuwa na shida. Kwa hivyo mpango upo, lakini nao tunaupitisha kupitia mashinani, kwa sababu ukitangaza tuna chakula utapata shida kubwa sana. So tunatambua ni kina nani wanahitaji na wanafikiwa kupitia zile ngazi zetu za uhusiano wa juu na chini ili wafikie. Na pia tunasema kama yeyote yule unayenisikiliza sasa, unaye msaada unawezekana, kwa sababu kuna njia nyingi za kusaidia mtu. Naweza kusaidia mtu kwa kumjua, naweza kumsaidia mtu ambaye sijui, na makanisa, misikiti siku zote wana open table ya kusaidia maskini na wenye shida. Kwa hivyo unaweza ukaenda chakula chako au ukamfikia padri wako au pasta wako au kadhi wako, ukamwambia mimi nina chakula hiki au msaada huu, iwe ni hela au iwe ni chakula cha aina yoyote ile ambao kinaweza kusaidia watu kisichoharibika kwa wepesi na kitaweza kuhifadhiwa. Siku zote misikiti, makanisa tunajaribu kushirikiana, hata kama sote kwa pamoja tunashirikiana kazi hizi za kuhudumia walioathirika, wenye shida zaidi. La mwisho. Yes.
Njia ya msalaba inaendelea hivi ninavyoongea na wewe. Nilipotoka washaanza. Ni kwa sababu huwezi kufanya hadharani, ni padri labda na watu wawili tu, na wanasali wa kituo hadi kituo. Mahali pengine wanafanya online. Padri anaingia kanisani, anaanza kituo cha kwanza, cha pili mpaka cha mwisho. Ibada za saa 9 ambazo tunaadhimisha the climax of Good Friday inafanywa pia vile vile, na tumeanza kwa njia zozote zile ambapo watu wafikiwe. Tunashukuru sana KTN, NTV na Citizen na hata K24. Majuzi tulipokuwa na misa ya Jumapili kule Nairobi ya kumzika askofu wetu, watu walishiriki kwa mbali popote walipokuwa. Tulikuwa watu hata si 100, nyinyi mnasema ni 100, hatukuwa 100, tulikuwa kama 60 hivi. Si wengi hivyo, lakini watu wanashiriki kupitia njia ambazo sasa hazitaleta shida. Kwa hivyo njia msalaba tunavyoongea hivi inaendelea katika sehemu mbalimbali. Lakini saa 9 ikifika, wengine wanakusanyika, tunaomba familia wanashiriki mahala walipo, pahala mlipo, utenge muda ule usali na wenzako kwa mbali. Kama una njia ya kufikia kwa njia ya streaming, tutawapa nafasi hiyo hapa nilipo kanisa la hili, na kupitia njia hiyo, au wale ambao wana stream wanapitisha, wanaziita jinsi ya kufikia through YouTube, na wengine wametoa nafasi mbalimbali. Wengine kama ni redio, kwa mfano tuna redio sasa pale mbalimbali, na tunaomba pia vituo vya redio vishirikiane na sisi, kwa sababu tunawafikia watu wakati huu kwa njia pekee wanapokumbwa na shida hizi, kwamba nafasi za sala tupate, tushirikiane, na tukitoka mambo ya shida hizi zikishaisha, tutaanza tumekuwa karibu zaidi kwa kuwahudumia watu wetu kiroho. Kwa hivyo nawashukuru sana vituo mbalimbali ambavyo tunashirikiana navyo tayari. Kulikuwa majuma mawili yaliyopita, jumla la juzi, na hakika wiki ijayo pia tutakuwa na njia hiyo. Tutafahamisha nini kadiri tunavyokuendelea. Hata Mombasa tunaweza kufanya yetu hapa au kathedrale, lakini watu isije watu, iwe ni padri au askofu na watumishi wake wawili, tukiwa tumekaa kilomita moja kila moja. Asante sana, nashukuruni sana kwa kazi nzuri, na nawapongeza pia. Muendelee kujipa moyo, msife moyo na nyinyi. Naamini tunaelekezana kwamba tusaidie ili sote tuweze kutoka tumepona. Tuambiwa ni wiki 2 au 3. This is nothing compared to your life. Wengine tuko 40 years, wengine tuko 50 years. 3 weeks is nothing. Sacrifice it for the good of humanity. Asanteni. Pia tuambie wale mnaofanya kazi hizi za kuhudumia wagonjwa, mnawagundua, mnawahudumia, na tunaelewa kwamba labda waweza kawa shughuli zitaongezeka zaidi. Tujipe moyo na mjue tunawaombea na kuwatakia heri. Wale ambao wameathirika wasikate tamaa. Asante sana. Shukran.